Good morning. Good morning, students. Today we start with the relation between the two entities. So previously we already discussed the entity relationship model is a high-level conceptual data model diagram. Here model helps you to analyze the data requirements systematically to produce the well-designed database. The entity relationship model represents the real world entities and the relationship between them. It is considered a best practice to complete ER modeling before implementing your database. ER diagram helps you to analyze data requirements systematically to produce a well-designed database. So it is considered a best practice to complete ER modeling before implementing your database. Here we take one example. Entity relationship model అనేది ఏంటంటే మనం ఏదైతే డేటా కాన్సెప్ట్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఏ ఫీల్డ్స్ తీసుకోవాలి, ఏ ఫీల్డ్స్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనేది చూసుకున్నట్టయితే దాన్ని ముందే మనం డయాగ్రమాటిక్గా బొమ్మల రూపంలో గీసుకొని సో దట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు డేటా కలెక్ట్ చేయబోతున్నావో ఈ బొమ్మల రూపంలో మనకి ఈజీగా టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ టేబుల్లోకి మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఈ బొమ్మ గీసేటప్పుడు మనకి ఏదైతే కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి కనపడుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజీగా పిక్టోరియల్ అంటే డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన వ్యూ అన్నిటి మీద పడుతుంది. అదే థియరీ రాసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ వ్యూ అన్నిటి మీద పడదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎవరికైనా చూపించేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనకి టీవీలో యాడ్స్ వస్తున్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం రేడియోలో యాడ్స్ వస్తున్నాయి. రేడియోలో యాడ్స్ ఎంతమంది చూస్తున్నారు, టీవీలో యాడ్స్ అనేది ఎంతమంది చూస్తున్నారు. టీవీలో యాడ్ ఏంటి, బొమ్మ వినకపోయినా ఏదైనా అట్రాక్టివ్గా ఉంటే ఐస్ అనేది కొంచెంసేపు దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాం. అదే రేడియోలో యాడ్స్ చెవులో అదేదో మోతా ఉందనుకునే ఆలోచనలో ఉంటాం. సో అప్పుడు ఇక్కడ మనకేమవుతుందంటే డిజైన్ చేయడానికి ఇట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఏ వెరీ గుడ్ డేటాబేస్. ఎప్పుడు పిక్టోరియల్ కానీ డయాగ్రమాటిక్ ప్యాటర్న్లో కానీ చెప్పడం వల్ల రిలేషన్స్ అనేవి మనం వెరీ క్లియర్గా రియల్ వరల్డ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది చేయటానికి ఉంటుంది. సో వాట్ ఈజ్ ER diagram? Entity relationship diagram displays the relationship of entity set stored in a database. In other words, we can say
That diagram helps you to explain the logical structure of database. At first look, an diagram looks very similar to the flowchart. However, diagram includes many specialized symbols and its meaning make this model unique. The purpose of diagram is to represent the entity framework infrastructure. సో diagram అనేది ఏంటి? ఎంటిటీ సెట్. ఎంటిటీ అంటే ఫీల్డ్స్. ఏదైతే కాలమ్స్లో మనం హెడ్డింగ్ పెడతాం కదా, ఆ ఫీల్డ్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఎంటిటీని అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తామో యూ షుడ్ బి యూజ్ యాజ్ ఏ ఫ్రేమ్ లాగా. అంటే మాకు అల్మారా అనేది ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అల్మారా తీసుకుంటే ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక రకమైన అల్మారాస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో చిన్నది, ఒకటేమో కొంచెం పెద్దది, ఒకటి షోకేస్ లాగా బాగా డిజైన్ చేసి గ్లాసెస్ పెట్టి, ఒకటేమో చెక్కలతో డోర్స్ పెట్టుకోవడం, డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అంటే ఒక ఫ్రేమ్ సెట్ని డిజైన్ చేస్తుంది. సో దట్ అది మనకి ఏమవుతుందంటే ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది. ఇది శాంపుల్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ టేబుల్లో ఏముంది? అప్రైజల్ సైజ్. జనరల్గా మనం బట్టలు అయితే తీసుకుంటే దానికి మనం సైజ్ చూసుకుంటే ఏమేమి కావాల్సి వస్తుంది? సైజ్ ఐడి, సైజ్ కోడ్, సార్ట్ ఆర్డర్, ప్రోడక్ట్ నేమ్. ప్రోడక్ట్ అనే టేబుల్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రోడక్ట్ నేము, ప్రోడక్ట్ ఐడి, అదర్ డేటా. ప్రోడక్ట్ కేటగిరీలో కేటగిరీ ఐడి, నెక్స్ట్ కేటగిరీకి వచ్చేటప్పుడు కేటగిరీ ఐడి, పేరెంట్ కేటగిరీ ఐడి, కేటగిరీ నేమ్. ఇలా దీన్ని డయాగ్రాము, సింపుల్ డయాగ్రామ్. అయితే ఇక్కడ ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, కనెక్టింగ్ లైన్స్లో ఒకదానికేమో కింద ఈ పార్ట్ రెండు లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మల్టీ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. దీని గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. Facts about the diagram model. Model allows you to draw database design. It is an easy to use graphical tools for modeling data. Widely used in database design. It is a GUI representation of logical structure of a database. It helps you to identify the entities which exist in a system and the relationship between those entities. Models allows you to draw database design. మోడల్స్ ఎందుకు వాడుతున్నాం? డేటాబేస్ డిజైన్ని డ్రా చేసుకొని దానిలో ఏం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, అలా బాక్సుల రూపంలో పైన ఉన్నదేమో హెడ్డింగ్, కింద ఉన్నాయి ఫీల్డ్స్. అలా డేటాబేస్ని డిజైన్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఈజీగా గ్రాఫికల్ రూపంలో మనం మోడల్ డేటాని డిజైన్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం. ఇంకా ఇదేం చేస్తుంది? ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఎంటిటీస్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకున్నాం. సో దట్ ఏమవుతుందంటే వీ షుడ్ మెయింటైన్ ద రిలేషన్షిప్. ఒకదానికి ఉండే రిలేషన్షిప్ ఏంటనేది ముందే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. దీన్ని మనకి ఏ రూపంలో చెప్తున్నాం? గ్రాఫికల్ యూజర్ రిప్రజెంటేషన్. గ్రాఫికల్ రూపంలో గ్రాఫికల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది.
అంటే దీని ఈ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, ఒక వ్యూ అనేది వస్తుంది, ఒక షేప్ అనేది వస్తుంది, డేటాబేస్కి ఒక ఐడియా రావటం కానీ ఒక వ్యూ రావటం కానీ ఇలాంటివి అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. వై యూజ్ ER diagrams? Here the main reason for using the ER diagram helps you to define the terms related to the entity relationship modeling, provide a preview of how all your tables should connect, what fields are going to be on each table, helps to describe entities, attributes, relationship. ER diagram are translatable into the relation tables, which allows you to build database quickly. ER diagrams can be used by the database designer as a blueprint for implementing data in specific software applications. The database designer gains a better understanding of the information to be contained in the database with the help of ERP diagram. ERD is allowed you to communicate with the logical structure of the database to user. ఇదంతా కూడా ఎందుకు, వై యూజ్ ER డయాగ్రామ్స్ అంటే మెయిన్గా ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్స్ అనేదాన్ని ఫామ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ది ER డయాగ్రామ్స్ ఏంటంటే ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్. ఒక టేబుల్లో ఉండే కాలంకి ఇంకో టేబుల్ ఉండే కాలంకి, ఒక టేబుల్ ఉన్న టేబుల్కి ఇంకో టేబుల్లో ఉన్న దానికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ చేసుకుంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం, ER డయాగ్రామ్స్ అంటే ఒకటే స్టోరీ ఏంటి, డయాగ్రామ్ రూపంలో చూపిస్తాం. దానివల్ల ఏమైందంటే ఒక టేబుల్కి ఇంకో టేబుల్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ చేస్తాం. కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది. సో ఆ ఇంపార్టెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి వాడుకుంటాం. ఇదే మెయిన్. ఇంకా ER డయాగ్రామ్స్ అంటే ఒకటే ఏంటి, టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి వాడేది. General components of the ER diagram are entities, attributes and relationship. ఈ మూడు 3 basic components of a ER diagrams. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, యూ కెన్ టేక్ ద యూనివర్సిటీ డేటాబేస్. దానిలో ఏమేమి ఉంటాయి, ఒక యూనివర్సిటీ కానీ ఒక కాలేజ్ కానీ తీసుకుంటే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, కోర్సెస్ ఉంటాయి, లెక్చర్స్ ఉంటారు. వీళ్ళ ముగ్గురికి మధ్య రిలేషన్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. వీటిని మనం ఏం చెప్తాం, స్టూడెంట్ ఎంటిటీ కెన్ హ్యావ్ అట్రిబ్యూట్స్ లైక్ ఏ రోల్ నెంబర్. స్టూడెంట్కి వచ్చేటప్పటికి హాల్ టికెట్ నెంబర్ కానీ రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది, నేమ్ ఉంటుంది, వాడు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటాడు. ఓకే, సో ఇది మెయిన్ బేసిక్గా స్టూడెంట్. ఫ్యాకల్టీకి వచ్చేటప్పటికి ఫ్యాకల్టీ ఐడి, నేము, ఏ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇప్పుడు మనం కోర్సెస్ని అండ్ లెక్చర్స్ని రెండింటిని
మైట్ చేయాలి, అంటే రిలేషన్ చేయాలి. సో సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ సిఎస్సి సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే డీల్ చేసేటట్టు, ఈసీఈ వాళ్ళు ఈసీఈ, మెకానికల్ వాళ్ళు మెకానికల్, అలా మ్యాపింగ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. See the diagram will shows you entity name. Entity అంటే ఏముంటాయి? పర్సన్, ప్లేసు, ఆబ్జెక్ట్, ఈవెంట్స్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి విచ్ ద డేటా ఈస్ టు బి మెయింటైన్. అదే అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేటప్పటికి ప్రాపర్టీ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ ఎంటిటీ. పార్సెస్ వచ్చేటప్పటికి అసోసియేషన్ బిట్వీన్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ ఎంటిటీ టైప్స్. బ్లూ కార్ బిలాంగ్స్ టు ద స్టూడెంట్. చెక్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎంటిటీ నేమ్ అంటే హెడ్డింగ్లో ఏదంటాయి? కారు, స్టూడెంటు, లెక్చరరు, సబ్జెక్ట్ నేము, ఇవన్నీ కూడా ఎంటిటీస్. అంటే హెడ్డింగ్ పెట్టే వాటిని, టేబుల్లో హెడ్డింగ్స్ పెట్టేదాన్ని ఎంటిటీస్ అంటాం. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి? ఆ టేబుల్ కింద రాసే ఇన్ఫర్మేషన్. లైక్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నేమ్ అన్నాం, కింద పేరు రాసాం. స్టూడెంట్ నేమ్ ఎవరు? సమ్ తేజ ఉన్నాడు, తేజ అని రాసాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ అట్రిబ్యూట్ నేమ్. సబ్జెక్ట్ అంటే హెడ్డింగ్. కింద వచ్చేటప్పటికి డిబిఎంఎస్, ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన ఎంటిటీలో ఉండే యాట్రిబ్యూట్స్, అంటే ప్రాపర్టీస్. దానికి ఏదైతే ఇస్తున్నామో దాన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అంటావు. మరి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? ఇప్పుడు ఏదైతే నువ్వు స్టూడెంట్ పెట్టావో, కింద సబ్జెక్ట్ నేమ్ పెట్టావో, ఆ రెండిటికి మ్యాప్ చేసేదాన్ని మనం రిలేషన్షిప్ అంటాం. What is an entity? A real world thing, either living or non-living, that is easily recognizable and non-recognizable. It is anything in the enterprises that is to be represented in our database. It may be a physical thing or the simply a fact about the enterprises or an event that happens in the real world. An entity can be place, person, object, event, or a concept which stores the data in the database. The characteristics of entities are must have to have an attribute and a unique key. Even entities is made up of some attributes which represent that entity. Example: person, employee, student, patient. Place, store, building, object, mission, product and car, sale, registration, renewal, కాన్సెప్ట్, అకౌంట్, కోర్స్. సో ఎంటిటీ అనేది ఏంటి? రియల్ లైఫ్లో లివింగ్ అంటే బతికున్న వాటినైనా, లేదా నార్మల్గా ఇప్పుడు చైర్ ఉంది, స్టూల్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. వాటినైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఎంటర్ప్రైజెస్గా మనకి రికగ్నైజ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే మనకు వాడుకలో వాటిని కావాలనుకున్నప్పుడు, ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే మనం వాడుకునే వాటిని ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటాం. దాన్ని మనం ఇక్కడ డేటాబేస్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను కింద పర్సన్, ఎంప్లాయీ, స్టూడెంట్, పేషెంట్ అండ్ ప్లేస్ అండ్ సంథింగ్. నౌ ఎంటిటీ సెట్. సెట్ ఎలా తీసుకుంటాం? An entity set is a group of similar kind of entities. It may containing entities with attributes sharing similar values. Entities are represented by their property which also called as attributes.
All attributes have their separate value. For example, a student entity may have a name, age, class as attributes. సో ఎంటిటీ సెట్ అనేది ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ స్టూడెంట్ అనేవాడు ఉన్నాడు. వాడు ఒక క్లాస్కు ఉంటారు. ఇక్కడ మనకు ఒక లైన్ వచ్చింది చూసారా? స్టూడెంట్ దగ్గర ఒక లైన్ మనకు కనబడుతుంది. అదే క్లాస్ దగ్గర మల్టిపుల్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒకటి వన్ టు మెనీ మెనీ రిలేషన్షిప్. ఎలా స్టూడెంట్ అంటే ఒక క్లాసే కాదుగా, వాడు అన్ని క్లాసులకు వెళ్తాడు. ఓకే, మనకి ఉన్నట్టు సిఓ, డిబిఎంఎస్, యూనిక్స్, సో ఇవేవైతే ఉన్నాయో వీటికి స్టూడెంట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ లిసనింగ్ ఆర్ జాయినింగ్ ద క్లాస్. ఓకే, సో దాన్ని వన్ టు మెనీ అంటాం. Example of entities: a university may have some departments. All these departments employ various lecturers and offer several programs. Some courses make up of each program. Students register in a particular program and enroll in various courses. A lecturer from the specific department takes each course and each lecture teaches a various group of students. A relationship is nothing but an association among two or more entities. That is, Tom works in the chemistry department. Here టామ్ అనేవాడు ఒక కెమిస్ట్రీ దానిలో ఉంటే దాన్ని 1-to-1 రిలేషన్ అంటాం. ఎంటిటీ టేక్స్ అ పార్ట్ ఇన్ ద రిలేషన్. వీ కెన్ ఆఫ్టన్ ఐడెంటిఫై రిలేషన్ విత్ ద వర్క్స్ టు వర్క్ ప్లేసెస్. ఎందుకంటే టామ్ దగ్గర ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది చూడండి, ఒకటే స్మాల్ లైన్ ఉంది. దీని ఏమంటారు, టామ్ అనేవాడు కెమిస్ట్రీకి మాత్రం వర్క్ అవుతాడు, వేరే ఫ్యాకల్టీకి వర్క్ చేయడానికి ఉండదు. సో యూనివర్సిటీలో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి, వాటి మధ్య మనం ఏం చెప్తున్నాం, రిలేషన్షిప్స్ అనేదాన్ని యూజ్ చేసుకున్నాం. యు ఆర్ అటెండింగ్ దిస్ లెక్చర్, ఐ am గివింగ్ ద లెక్చర్. జస్ట్ loco entities, we can classify relationships according to the relation types. A student attending a lecture is giving a lecture. Weak entities వచ్చేటప్పటికి, a weak entity is the type of entity which does not have its key attributes. It can be identified uniquely by considering the primary key of another entities. For that, weak entities sets need to have a participation. దిస్ ఏటీఎంకి వచ్చేటప్పటికి ఏటీఎం ఐడి, అడ్రస్, టైము. సో మనం ఇప్పుడు గొల్లపూడి లేకపోతే ఇబ్రహీంపట్నం, భవానీపురంలో ఏటీఎంస్ ఉంటాయి. వాటన్నిటికి కూడా ఒక్కొక్క ఐడి ఉంటుంది. ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారో దాని యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది. ఏ టైంలో వర్క్ చేస్తుంది, ఏ టైంలో వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఏ టైంలో క్యాష్ డిపాజిట్ విత్డ్రా చేస్తున్నారు అనేది చూస్తారు. అదే ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ ఉంటుంది, అమౌంట్ ఉంటుంది, టైప్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్గా రిలేషన్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీస్. స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అండ్ వీక్ ఎంటిటీ. స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అనేది ఏంటి, ది సెట్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ ప్రైమరీ కీ. వీక్ ఎంటిటీ వచ్చేటప్పటికి ప్రైమరీ కీ అనేది ఉండదు. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ రెక్టాంగిల్ సింబల్. ఇట్ రిప్రజెంటెడ్ ఏ double rectangle symbol. So these are the strong entity sets and weak entity sets. See how, once again you read it, you can have any doubts, I will clarify, because previously what in this previous slides I discussed, that is here the weak entity and strong entity. వీక్ ఎంటిటీ అంటే ఎక్కువ రిలేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయడానికి కుదరదు, అంటే దాంతో ఎక్కువ అవసరం కూడా ఉండదు. స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటే ఖచ్చితంగా అది ఆ టేబుల్ మొత్తానికి కూడా అవసరం అవుతుంది, దాన్ని స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటాం. అలాంటి వాటిని మనం ఏం చెప్తాం అంటే ప్రైమరీ కీ కింద డిఫైన్ చేసుకుంటాం.
ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, ట్రాన్సాక్షన్ నెంబరు, అమౌంట్, టైపు. దీస్ ఆర్ ద attributes. So types of attributes are simple attribute, composite attributes, derived attribute, and multi-valued attributes. సింపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటంటే మనం వన్స్ ఒకసారి అట్రిబ్యూట్ డిజైన్ చేశాక అది ఫర్దర్గా ఎప్పుడు కూడా డివైడ్ చేయడానికి కుదరదు. ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే స్టూడెంట్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ అటామిక్ వాల్యూ. కాంటాక్ట్ నెంబర్ స్టార్టింగ్లో ఇచ్చింది, డివైడ్ అంటే రెండు ముక్కలుగా, అంటే ఒక నెంబరు తీసి ఇంకో ముక్క చేయడానికి. కానీ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్ నేమ్ తీసుకున్నాం అనుకో, డివిజన్ చేస్తాం ఎలా, ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేము సర్ నేమ్ అని. కానీ ఇక్కడ మనం కాంటాక్ట్ నెంబర్లో అలా చేయవచ్చా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ డివిజన్. వాల్యూని మనం మొక్కలు చేయడానికి కుదరదు. దట్ ఈస్ a సింపుల్ attribute. Composite attribute. It is possible to break down composite attributes like a, see here, divide into the ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేటప్పుడు ఫుల్ నేమ్ని మనం డివైడ్ చేస్తాం, ఫస్ట్ నేము, సెకండ్ నేము, లాస్ట్ నేమ్ కింద. Derived attributes. Here the attributes does not include the physical database. ఫిజికల్ డేటాబేస్లో ఉండదు. సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే స్టోరేజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడదు. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఇది మనకు స్టూడెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ప్రతిసారి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవసరం ఉండదు. దాన్ని ఎక్కడ అవసరం లేని చోట పక్కన పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు మన క్లాసే తీసుకున్నాం, క్లాస్లో మీ రోల్ నెంబరు ఇవే ఉంటాయి. ప్రతిరోజు ఒక లెక్చర్కి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తెలుస్తుందా? తెలియదు. అంటే ఇది ఎక్కడ స్టోర్ చేయం. వన్స్ మీరు అప్లికేషన్లో ఫిలప్ చేస్తారు, దాన్ని అలా పక్కన పెట్టేస్తారు. దట్ డేటా విల్ నాట్ బి స్టోర్డ్. ఎక్కడ మీకు ప్లేస్ చేయటం కానీ, స్టూడెంట్ రోల్ నెంబరు, నేము పక్కన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎవరు ప్లేస్ చేయరు. సో అలాంటి వాటిని ఏమంటాం? డెరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్. మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ. ఒక పర్సన్కి నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకో, ఒకటే ఫీల్డ్కు నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, అలాంటి వాటిని ఏమంటే మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. అంటే ఏంటి, ఒక పర్సన్కి 2 ఫోన్ నెంబర్లు ఉంటాం, 2 మెయిల్ ఐడీస్ ఉంటాం, ప్రజెంట్ అడ్రస్ ఒకటి, పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఒకటి, ఇలాంటివి మల్టీ ఉండే వాటిని మనం ఏం చేస్తాం? మల్టీ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. సో కార్డినాలిటీలో వచ్చేటప్పటికి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. అది దట్ ఈస్ 1-to-1 రిలేషన్షిప్, 1-to-many రిలేషన్షిప్, many-to-one రిలేషన్షిప్, many-to-many రిలేషన్షిప్. ఇది మనం డయాగ్రామ్లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ 1-to-1. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్ 1-to-many. కింద వచ్చేటప్పుడు ఆపరేషనల్గా 1-to-1 అండ్ ఆపరేషనల్గా మెనీ అనేది ఇది. సో ఇది 1-to-1 రిలేషన్లో స్టూడెంట్ అనేవాడికి ఒక గీత ఉంది చూడండి, దట్ ఈస్ 1-to-1. ఇటు పక్క కోర్స్కి వచ్చేటప్పటికి 1-to-1 రిలేషన్ అది. అదే 1-to-many వచ్చేటప్పటికి స్టూడెంట్ కల్లా ఒక గీత ఉంటుంది, ఇటుపక్క వచ్చేటప్పటికి 3 గీతలు మారుతుంది. అంటే 3 అంటే మల్టిపుల్ పర్సన్స్ కెన్ యాక్సెస్ ద క్లాస్. క్లాస్ అనేవాడు ఇప్పుడు మీ క్లాస్ ఉందనుకోండి, క్లాస్లో DBMS నేనే క్లాస్ చెప్తున్నాను, స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు కదా. సో దట్ ఈస్ నేను ఎంతమందికి చెప్తున్నా, క్లాస్లో ఉన్న 40 మందికి చెప్తాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ 1-to-many రిలేషన్షిప్. అదే కనుక 1-to-1 అంటే నేను అవతల వ్యక్తి ఒకరికే చెప్తాను, ఇంకా వేరే వాళ్ళతో సంబంధం. దట్ ఈస్ 1-to-1. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ ట్యూషన్స్.
హోమ్ డివిజన్స్కి అక్కడికి వెళ్ళి 1 to 1 మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం. మెనీ టు వన్. మెనీ టు వన్ అంటే ఒక పర్సను ఒకరికి చెప్తాడు. సారీ, మెనీ పర్సన్స్ ఒకటికి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేదాన్ని మెనీ టు వన్. దట్ ఈస్ ద రివర్స్. 1 to మెనీ నుంచి రివర్స్ చేస్తే మెనీ టు వన్. మెనీ టు మెనీ. ఇక్కడ మెనీ టు మెనీలో ఇందాక ఇక్కడ చూడు ఏమున్నాయి, 3 గీతలు ఉన్నాయి. మెనీ టు మెనీ అనేటప్పటికి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కూడా వస్తుంది దానికి. దాన్ని మెనీ టు మెనీ అంటే ఒక పర్సన్ 100 మందికి ఆన్సర్ చేస్తే 100 మంది ఇంకొక పర్సన్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక 10 మందితో అటు ఇటు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తారు. దట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ డిస్కషన్ లాగా. అక్కడ ఏమవుతుంది, మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి. ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు రెక్టాంగిల్, ఎలిప్స్, డైమండ్స్, లైన్స్, ప్రైమరీకి డబుల్ ఎలిప్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎంటిటీ అనే దానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం, రెక్టాంగిల్ యూజ్ చేస్తాం. వీక్ ఎంటిటీ అయితే డబుల్ రెక్టాంగిల్ సింబల్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సర్కిల్ వచ్చేట ఒక యాట్రిబ్యూట్స్, మల్టీ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్స్కి ఏమో 2 సర్కిల్ లోపల సర్కిల్ యూజ్ చేస్తాం. రిలేషన్షిప్కి వచ్చేటప్పటికి డైమండ్ షేప్ని యూజ్ చేస్తాం. వీక్ రిలేషన్షిప్కి వచ్చి డైమండ్లో మళ్ళీ డైమండ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో అది మనకు ఇవాళతో రిలేషన్షిప్స్ అనేది అయిపోయింది.